Hello energetic and enthusiastic students, welcome to PW Kannada 9th and 10th channel. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. And I'm welcoming you all to the batch Yatharth, where we are discussing about our first chemistry chapter, matter in our surroundings. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ಇದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇರಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಬುಕ್ ತೆಗೆದು ನೋಡೋದು, ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈವನ್ ನಿಮ್ಮ FA ಅಥವಾ PA ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ NCERT ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ಟುಡೇಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 1 to 9 ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಅದೇ ಥರ NCERT ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಫ್ರಮ್ 1 to 10 MCQs ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ನಿಮ್ಮದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದು ಈ ಥರ ಇದೆ. 293 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಮತ್ತೆ 470 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಸೊ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೀಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 293 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಮೈನಸ್ 273 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆಯ್ತಾ. ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ given Kelvin from 273. 293 minus 273. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ Kelvin is equal to 273 plus 273 ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, degree Celsius. If you want to identify this, then 273 comes the other side, which gets negative charge. So subtract madi, 3 minus 3 0, 9 minus 7 2, 2 minus 2 0. So it is equal to 20 degrees Celsius. When you convert 293 into degree Celsius, it becomes 20 degrees Celsius. 470 anna ನೀವು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 470 ಮೈನಸ್ 273. ಓಕೆ, 10 ಮೈನಸ್ 3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 7. ಇಲ್ಲೇನು ಉಳ್ಕೊಳ್ತು? ಇಲ್ಲಿ 6 ಉಳ್ಕೊಳ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ 6 ಇಂದ 7 ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾರಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ 16. 16 ಮೈನಸ್ 7 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 9. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 ಇತ್ತು. ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ 1 ಟು ದ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ನಂಬರ್. ನೌ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 3. 3 ಮೈನಸ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದಾಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆಡ್ ದೀಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 470 ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ 470 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್? 2ರಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 200, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 197 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಬಲ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ದಿಸ್ ಟು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಪ್ಲಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 273. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಡು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಕೆಲ್ವಿನ್, ಐ ಶುಡ್ ಆಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು, ರೈಟ್? 3 ಮತ್ತೆ 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8, 7 ಅಂದ್ರೆ 2 ಅಂದ್ರೆ 9. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 298 ಕೆಲ್ವಿನ್. 25 degree Celsius, which is considered to be the room temperature or normal, environmental temperature in earlier stages, not now. So that is equivalent to 298 Kelvin. Second one is 373 degrees Celsius. So let's convert this into Kelvin. Kelvin is equal to 273 plus 373. Okay, so 3 ಮತ್ತೆ 3 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 9. 7 ಮತ್ತೆ 7 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 14. ಸೊ 1 is remaining. 3 plus 1 4 ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 2 6. ಸೊ 649 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ 373 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನಾದರೂ ಕೆಲ್ವಿನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 649. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. Give a reason for the following observation. Naphthalene balls disappear with the time without leaving any solid. Yake? Because in naphthalene ball, the particles undergo sublimation. Particles will change their state from
solid to gas without getting into liquid state, and the process is called as sublimation. So I have written here, you can copy down the notes, and if you want you can take the screenshot. The notes is available in our app. You can directly download from there the whole PPT slides. Got it? Okay. We can get the smell of perfume sitting several meters away because the particles which bring smell undergoes diffusion. They intermix with the air and they travel from a temperature of higher region to a temperature of lower region. More the temperature, it increases the kinetic energy. Read the answer. It is because perfume contains volatile organic solvent. If you feel difficulty, ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it has particles which causes smell or it has particles which are responsible for the smell ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. Remember, organic compounds or organic solvents are always having certain smell or certain aroma in them. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವುಗಳನ್ನ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೊಲಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ a liquid which can be easily getting into gaseous state. Okay, so perfume ಅನ್ನ volatile organic solvent ಆಗಿ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So it is because perfumes contain a volatile organic solvent that can easily diffuse through air. ಅದು diffusion ಆಗುತ್ತೆ. Which process is that? Diffusion. Diffuses through air and hence carry the fragrance to people sitting several meters away. Next question. Arrange the following substance in increasing order of forces of attraction between the particles. ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? ವಾಟರ್ ಇದೆ, ಶುಗರ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ substance in gaseous state will have lesser force of attraction. This has lesser compared to water. Water alliruva force of attraction is less compared to sugar. So ee three format nalli ನಾವು ee three concept nalli ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. It's easy. Next question. What is the physical state of water at 25 degrees Celsius? At 25 degrees Celsius, water will exist in a pure liquid form. So there is one physical state available, that is liquid. Liquid form. Okay, liquid state. At 0 degrees Celsius, ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ and there are certain molecules will remain in the solid liquid state itself. So at 0 degrees Celsius, freezing starts. When the freezing is starting, not all the water molecule freezes at the same time. It takes time for them to freeze. So certain molecules will be in liquid state, certain water molecules will be in solid state, right? Hagagi at 0 degrees Celsius, you see the balance or equal amount of water, not equal exactly, you can say that equilibrium or just that balancing between solid water molecule, water, liquid water molecule. So both the state you see, solid state as well as liquid state, correct? So you call 0 degree as freezing point, hence both solid liquid phases are observed. Clear? Next, 100 degrees Celsius nalli yenirutte? At 100 degrees Celsius, water starts boiling. It's not that all the water completely got into vapor state, it just starts boiling. Adu boiling ge start agbekadre water will exist in two form. One is in water form, water itself, that means liquid state. The other one is gaseous state. So liquid to gas. Both the state ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Clear? Next, give two reason why, or give two reason to justify water at room temperature is liquid. At the same time, iron almarish is solid at room temperature. So water you consider as liquid because it has fluidity. Water can flow. Water can, like gas, water can move from one place to another place. So it has fluidity. So you can say that gas also has fluidity. Why water should be called as liquid state, right? So second point, water has no shape, but it has a fixed volume. That it occupies the exact amount of space. Doesn't matter which container it occupies. Alva? ಮತ್ತು ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು ವಾಟರ್ ಯಾಕೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ. ವಾಟರ್ದು
ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕಂಪ್ರೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಬಿಟ್ ಹೈಯರ್ ದನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಲೆಸರ್ ದನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎಸ್, ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ವಾಟರ್ದು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೇಸ್ ವಿತ್ ರೇಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತಲೂ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ quite easy to remember. Are why do you consider iron as a solid? Iron almarish as a solid? Because it has a definite shape, definite volume, right? Then comes, it is rigid as solid. So rigid as solid in the hell, even though you apply external force, it will not change the shape, the original shape. Until it depends on the external force. So why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? ಯಾಕೆ ಐಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು 273 ಕೆಲ್ವಿನ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೂಲಿಂಗಿಗೆ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಟು ವಾಟರ್ ಎಟ್ 273 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಐಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಐಸ್ at 273 on your palm and if you keep water in your palm, ನೀವು ಒಂದು ಪಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಇಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಇಡಿ, ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ at 0 degree, you feel more cooling effect in the area where you have kept ice, because water particles or H2O particles present in ice try to absorb more energy from your palm because they are in solid state. They have a force of attraction, huge force of attraction, and they want to come out of that force of attraction alva. Hagagi ice will start absorbing more energy from your palm as it has to overcome huge force of attraction compared to the liquid at the same temperature. Clear? So then comes next, what produces more severe burn, boiling water or steam? Again the answer is steam. ಯಾಕೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಟೀಮ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಅದು ಯಾವ ತರ ಗೇಷಿಯಸ್ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಬಂತು? by absorbing huge quantity of heat energy. So water absorbs huge energy and it will be converted into steam, right? Steam molecules in steam or gaseous state has higher energy. So definitely steam should cause us more severe burns. But then what do you mean by this extra energy or special energy or high energy compared to normal water molecules? Very simple. When water changes into gas, it absorbs extra energy. That extra energy is nothing but what? Latent heat of vaporization. That extra hidden energy is present in the steam and that extra energy causes more burning, right? So it's because of latent heat of vaporization. Next, you have the process. You have to tell me what this A, B, C, D, E, F in this diagram represents. So the direction is you're increasing the heat and decreasing the pressure in the forward way. So solid to liquid, A should be fusion, or you call this as melting. Next, liquid to gas, that is your B process. Vaporization or evaporation as well. Bar evaporation ta heli baribodu. Now solid changing into gas, that is your process of E. E is sublimation, right? E is sublimation. Now gas changing into liquid, that is your C. C for condensation. C for condensation. Then liquid changing into solid, that is D. D is deposition. Sorry, D is freezing alva. Or there is one more name, solidification.
and now gas directly changing into solid. So that process, that is F. F is called as deposition, the opposite of sublimation. So this should be deposition. Next, which one of the following sets of phenomena would increase on raising the temperature? So say that ನೀವು temperature ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು? Diffusion, yes. Evaporation, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. Compression of gas. What do you mean by compression of gas? ಎಲ್ಲ gaseous and atoms ಅನ್ನ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರೆ by applying the pressure. The moment you raise the temperature, you cannot compress them because they can occupy the entire volume. Hence option A is not opt or correct. Option B, evaporation, compression and solubility. Compression of gas again bandide illi, so it is not the right answer. This is wrong, this is wrong. Evaporation, yes, it increases when you increase the temperature. Diffusion, obviously when the temperature is more, diffusion is more. Then comes expansion of gas. That is true because gaseous particles can occupy entire volume once you raise the temperature, right? They can move, their kinetic energy increases, they start occupying different volumes. This is correct. Now comes evaporation, solubility, diffusion, compression. Again compression is coming, that's not correct. So correct answer for this question is option C. Next, Seema visited a natural gas compressing unit and found that the gas can be liquefied under specific conditions of temperature and pressure. Gas anna liquefy ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. While sharing her experience with the friends, she got confused about it. ಹಾಗಾಗಿ help Seema to identify the correct set of conditions. ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಲಿಕ್ವಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ gaseous particles ನ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. Initially in gaseous state particles are far away from each other. So how do you bring them closer? By applying pressure, right? Particles anna by applying the pressure you bring them closer. And also it's very important, before you start applying the pressure, first you should arrest their motion. ನೀವು ಅವುಗಳ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ first thing you should do is lower the temperature. So the moment you raise lower the temperature, ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಷರ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವುಗಳ ಇಂಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್, high pressure. Option C is the right answer. Next, the property to flow is unique to fluids. Aita, one of the following statement is correct. Yenadu fluids ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ only gas behave like fluids. Howda? No, liquid also can flow. So liquid and gas both should behave like a fluid, right? So gases and solids, no. Gases and liquids can behave like a fluids. That's correct. During summer, water kept in an earthen pot becomes cool because of the phenomenon of. Yenake, because of which phenomenon? Evaporation. Right? It's because of the evaporation, cooling effect happens. Question number 5, easy. A few substances are arranged in the increasing order of forces of attraction between their particles. Which one of the following represents a correct arrangement? Water, air, wind. So this is liquid, gas, and again gas. There is no order. Air, gas, solid, liquid. There is no order. Gas, liquid, solid. This is correct. This is solid, liquid, gas. This is a decreasing order. Which order they asked? Increasing order. If it is increasing order, option C is correct because in oxygen, particles forces are lesser compared to water, and it is still higher in when we consider sugar. Sugar ali jasti particle force of attraction irutte compared to nama water. Correct? So no confusions. Okay, 6th question. So our question nodi makla NCERT exercise nallu ittu, nima exemplar nallu ide, but in exemplar in the form of MCQ ide adu. Alla? So 6th questions ನೋಡೋಣ.
On converting 25 degrees Celsius, 38 degrees Celsius, 66 degrees Celsius to Kelvin scale, the correct sequence of temperature will be. ಈ degree Celsius to Kelvin convert ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ you have to add what? 25 plus 273, 38 plus ಹೀಗೆ ಮಾಡುವ 273, 25 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ 273, 38 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ 273, 66 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. 5 plus 3 ಎಷ್ಟು? 8. 7 plus 2 ಎಷ್ಟು? 9. 2. ಸೊ 298 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 8 plus 3 11. ಇಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ 8 plus 3 11. 3 11 11. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 6 plus 3 9. 7 plus 6 13. ಒಂದಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಯ್ತು, 3 3 9. So option A is correct. This is what you get in a sequence wise. How do you do it? Whenever you have degree Celsius and have to convert the value into Kelvin, you just have to add 273. 273 add ಮಾಡಬೇಕು. What is the formula? Kelvin is equal to 273 plus degree Celsius. Plus degree Celsius. That's it. Next, question number 7. Choose the correct statement of the following. Okay, conversion of solid to vapor, that means solid to gas, without passing through liquid state is called sublimation. Correct. This itself is correct. Conversion of vapor into solid, what do you call it as? Deposition. Let's check the statement. Without passing through the liquid state is called as vaporization. No, it should have been what? Deposition. Idanna deposition anta heli karitare. Conversion of vapor into solid without passing through liquid state is called as freezing. Again, this is wrong. This should have been deposition. Conversion of solid to liquid is called as sublimation. No, this is called as melting. Melting or fusion. All right, question number 8 of exemplar, NCERT exemplar. The boiling points of diethyl ether. You might get scared by looking at this name. Diethyl ether. What is that, ma'am? So surgery ಗಿನ ಮುಂಚೆ the skin cleansing ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ದ ಈಸಿಯಸ್ಟ್ volatile solvent, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು gaseous state. ನೈಸ್ ಅಲ್ಲ? ಥಿಂಕ್ ಇಫ್ ವಾಟರ್ ವಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ volatile, ನಾವು ಹೇಗೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದಾನೇ ಎಲ್ಲ ವಾಟರ್ಗಳು ಇವಾಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಹೌ ವಿ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ವೈವ್ಡ್. ಈ ಸರ್ವೈವಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು ಆವಾಗ? ಇಲ್ಲ. Right? So diethyl ether, this belongs to the class of ether. Ether classic belong ಆಗುತ್ತೆ. Ether ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ ವೊಲಟೈಲ್, ಬೇಗ ಗಾಳಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಗಾಳಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ತರ ಎನ್ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಇದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನ್ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರುವಂತಹ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಮತ್ತೆ ಆಸಿಟೋನ್, ಆಸಿಟೋನ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಇದು ಕೀಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ 3 ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಅವುಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ 35, 56 and 118 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. Which one of the following correctly represents their boiling points in Kelvin scale? So what scale they have given? Degree Celsius nalli kottidare. You have to change them into Kelvin scale. What you do? You have to add 273. 273 plus 35 in first case. 273 plus 56 in the second case. 273 plus 118. ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 5 plus 3 8 ಆಯ್ತು, 7 plus 3 10. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ 1 308 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ 35 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇನ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 308. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 6 plus 3 9, 7 plus 5 12, ಇಲ್ಲಿ 359 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಹೌ ಡು ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್? 8 plus 3 11, ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿ ಆಯ್ತು, 8 plus 1 9 ಆಯ್ತು, and 391 ಕೆಲ್ವಿನ್. So this is what you get. So which option suits us here? 308. It should be 32 alva makle.
6 plus 3, 9. 7 plus 5, 12. And 3. Yes, 329. So which option suits us here? 308, 329 and 391 Kelvin. Option C. Option C suits us. Correct? Enadru mistakes idre ನೀವು comment box nalli ತಿಳಿಸಬಹುದು. That's it. Next question, 9th question. Which condition out of the following will increase the evaporation of water? ಯಾವ conditions evaporation ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ? Increase in temperature of water. ಜಾಸ್ತಿ temperature increase ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ surface molecules will have higher kinetic energy and they have great tendency to get into the gaseous state. That's correct. Decrease in temperature? No. Less exposed surface area? No. It should have been more surface area. More the surface area, faster will be the evaporation process. Then comes adding common salt to water. What happens if you add common salt? Does it related to the evaporation process? Yes. ನೀವು ಯಾವಾಗ common salt ಅನ್ನ water ಗೆ add ಮಾಡ್ತಿರೋ, instead of evaporating, water will start forming a bond with common salt. Okay, so when they form a bond, it is difficult now to break the bond. Hence, evaporation or boiling point of the water can be reduced. Evaporation process kuda reduce agta hogutte. That's it. 9th question. Which of the following conditions, in which of the following conditions the distance between the molecules of hydrogen gas would increase? ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ gaseous molecules ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲ. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಂತೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲೀಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೈನರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟೈನರ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್, yes, definitely. Adding more hydrogen gas to the container without increasing the volume? No. Again, the moment you add more hydrogen, ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲಿ concentration ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ density ಆಗುತ್ತೆ. So you can't add further. I mean, you can't deal with the increasing space. So hence it is 2 and 3. Option C is correct. So that's all for the exemplar questions, and in the next class, let's focus on short answer exemplar question and also long answer NCERT exemplar questions. So I'll meet you in the next video. Till then, bye. Take care.